سلام همگان، یاشارم. خوش اومدید به قسمت نهم داستان بازی اساسینز کرید والهالا که اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی منطقه دلچسترشایر رو با هم دیگه کامل کردیم و سوما و افرادش رو خب مسلما همراه با هم راضی کردیم که متحدین ما یا همون الای های ما باشن و زمانی که برگشتیم به شهرمون قرار شد که باقی داستان یعنی لدچسترشایر یا لدچسترشایر خودمون رو همراه با هم کامل کنیم. خب رفقا، تو این قسمت همونطور که میبینید ایور رو مرد کردم چون قراره که هی تغییرش بدیم تو این قضیه، تو این داستان و طبیعتاً یه ذره اون لم داستان فرق کنه با هم دیگه. یعنی این چیزی که داریم با هم دنبال میکنیم خیلی یه دست نشه. توی قسمت‌های بعدی هم حتما باز تغییر وسایل و اینجور چیزا خواهیم داشت و اینکه اینو هم بهتون بگم که هر زمان که ماموریتتون تموم شد و دیگه خب چیزی توی نقشتون نبود، باید بیاید توی شهرتون و با رندی صحبت کنید تا بتونید ماموریت‌های بعدی رو فعال کنید بچه‌ها. خب بریم سراغ رندی و در خصوص لدچسترشایر یا همون لدچسترشایر خودمون خیلی فرق نداره. یه ذره پرسجو کنیم که اگه خاطرتون باشه سیکرت هم اومد و بهمون گفتش که عرض کنم خدمتتون هر وقت که وقتت باز شد حتما بیا به لدچسترشایر که پسرهای رگنار هم اونجا هستن. خیلی خوب. Tell me more about Ledchesttershire. I should like to join Sigurd soon. He traveled to a town called Repton to meet Ubba and Eva Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current king of Mercia, with the hope of installing a king of their own. A bold endeavor. I should be there to help, however I can. I think you should. حتما. بزن چاقو رو بریم. خنجر رو. هرچی که شبیه آیرون دگر مثل I won't keep them waiting. Good. I will send word to Sigurd and the Ragnarssons, pledging your assistance. If I were you, I would go by ship. Repton is quite a distance north on the river Trent. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. ولی ما قبلا تمامی چیزا رو باز کردیم. پس رو باز کردیم ولی لازم نیستش که با کشتی بریم. و بنابراین میایم بالا. از اینجا فست ترول میکنیم به اینجا. یه نقطه طلایی هم بچه تو نقشه دیدیم بود، اونم هیچ وقت نتونستم پیدا کنم. حالا نمیدونم بستگی به نقطه مکانی ماموریتی داره یا نه، چیه داستانش درسته. خب بچه اینم از رپتون، شهری که به نسبت میشه گفت پر اینتراکشنه و توش ماموریت زیاد داره، هرچند که من همه رو رفتم ولی خب چیز جذاب و باحالیه. یه نگاهی به دور و بر بندازیم. همونطور که می‌بینید یه ذره منطقه سرسبزتریه و باقی شهرها و محله‌ها هم دیده میشن هر زمان که بالای این چیزا بیاید. عرض کنم خدمتتون جاهایی که فست ترول باید بکنید بیاید، میتونید تمام منطقه و تمام شهرهای دیگر رو ببینید اگر دنبال چیز خاصی هستید. خیلی خب بپریم پایین. فکر می‌کنم همین جلو مولا هم یه جایی باشه که بتونیم بپریم. بله خودشه. جونم به لیپا فیس که اینقدر جذابه. خیلی خوب بریم پایین. فکر می‌کنم همین داخل ماخله هم هستش. چی شده؟ اوه ایواره. همون آیوار خود. Who stands before Ivar Ragnarsson? Are you Sigurd Drenger? Igor! Eivor. If you keep that up, you'll stay in the floors. The place could use some color. Raleigh. All spies. Dressed to look the part of a peasant. Got feisty. Pitchfork. From this rabid little one. Was a time when you met and slew your enemy on the field before they could dream of things like sending spies. این یارو دیگرم کور کرده. Not my thing. وحشی. Figured. I love them whipped, weeping, and reeking of piss. Hey! رید. پولم بهش داد. Good boy. بیچاره رو پدرش داره. You're free, Saxon piggy.
to run amok through the Mercian fields. همچین زنده هم نذاشتیش دیگه. اگر زنده بمونه اگه بتونه پاشه. I would have let him down easy. دیگه انداخت. Follow me. I'll give you the tour. دلم واسه ایواره What do you call this مرد تنگ place? شده بود. I call it the shithole. To the Mercians, it is Reptar. Their most revered kings are buried below the church. Imagine their weeping when we drove them out. You plunged your knife deep into the heart of this kingdom. That is right. We've got a number of Saxon nobles lined up with their lips puckered, ready to kiss our asses. The only holdout is King Burgred and his war thane, Leofrid. But my brother is brewing a plan to deal with them. I take it that's where we'll find my brother. Right. Talkers they are, Uba and Sigurd. Might want to dig the wax from your ears. آره همونطور که گفت اوبه و سیگارد هم اینجا هستن که قرار باشون بریم صحبت کنیم و یه مقدار با داستان پس زمینه لدچسترشایر بیشتر آشنا. Don't play me for a fool, Abba. I know Burgred sent a Vergeld your way. I'm not going anywhere, Backrot. You have the king on his heels because of me. Because of my men. For which you were paid. But that price does not change because you have caught a whiff of our hack-silver hoard. You forget I am a sellsword. I ask what I please, and I take what I'm owed. Oh. If I wanted to hear you talk shit, I'd gouge out your tongue and shove it up your ass. Now fuck off. منم بودم میرفتم. برو نگران نباش برو. Haggling over silver is a bad look for the son of Ragnar. But worry not, Uba. I have the warriors you need. If this is one of them, my worries have vanished. Eivor, wolf-kissed, you have come at just the right time. Uba and Ivar here are hunting a king. And when we've caught him, we mean to crown another. Our dear Thane Shellwolf here. It's not a role I begged for, but it's what Mercia needs just now. A man to fairly rule both Saxons and Danes. میگه که آیا تو لیاقت فرمانروایی کردن داری؟ دوم میگه که تا یه انگلیسی میخوای منطقه وایکینگ ها رو رهبری کنی و آخری میگه که شاه فعلی مطمئناً به دنبال اینه که کلک تو رو بکنه. Do you have what it takes to be king? One day, I hope. As it stands, we at least have an understanding. The king has refused our offers of peace. Jailwolf means to change that. There'll be a new king for a new England. For now, Burgred is holed up in his fortress at Tmورث, making a final stand. Another shithole. Only further south. We've held a siege there for weeks to no effect. So, no more knocking. Now we batter the gate to splinters. If we take Tmورث, remove Burgred and crown Sheolwulf, come morning the Shire is ours. And Mercia soon after. Yes. Remove. I cannot stress that enough. Burgred is not to be harmed. My legitimacy as king hangs on this one simple fact. You rob all the joy from war, Saxon. Not every victory needs to be marked by the slaughter of a king. But it is much better. His request is fair, Ivar, and we will honor it. خب میگه که آیا میتونیم به سیولف اعتماد کنیم؟ بعد میگه سیولف نظری که داره باهوشانه است و در آخر میگه که نقشه خوبه بریم شروع کنیم. This is a good plan, brother. I'm ready for the coming fight. Agreed. Yet remember this. Whatever you stand to gain here, so do we. An alliance between my clan and Mercia's crown. See this man installed on his throne and you will have it. I swear. The bold sons of Ragnar bellow to sound the spear din and the thunder of shields. So let fall the arrow storm. The battle begins. You never said this one was a poet. I need to piss. We have a forward camp just north of Tamworth. Will you go with us? Lead the way.
برو بریم. چرا که نه؟ In the sights of Repton if you like. We'll be at the docks when you are ready to go. حتما. I'm glad you and your brother have come, if only to bring some measure of calm. Ease yourself, Cheerwolf. We all stand to benefit, and you'll be remembered for this for years to come. For all the wrong reasons, I fear. خیلی خوب. این هم از لدچسترشایر و ماموریت‌های اون روز سربازی چی میگفتون بالا اساسین بازی در میاد. Lively town. Quite a lot to see here. خب بچه اون چیزی که بهتون گفتم جعبه‌ای که بهتون گفتم طلایی توی نقشه بذار نشونتون بدم. اگه زوم کنیم این پشت مشت دیده میشه. فکر می‌کنم دیده بشه الان توی نقشم اگر باشه. آره نکنین اگر الان با عقاب من بیام با انقدر عادی چیزا میگم آقا با کلاغمون یا زاغمون بیایم اینجا نشون میده که اون پایین یه خبرایی هست، ولی من هرچی این ور اونور نگاه میکنم که مثلا یه راهی باشه نمیدونم چاهی باشه اینا چیزی نیست. از اینجا هم رفتم و از اینجا به نتیجه نرسیدم. اینجا یه جای کوتاهیه سری تموم میشه و فعلا نمیدونم که داستان از چه قراره، ولی در آینده شاید باز اومدم چرخیدم شاید مثلا این منطقه این قسمت چیز رو رفتم قسمت داستانی رو رفتم الان از اونجا باز یه راه دیگه‌ای باشه یا مثلا یه راهی باز شده باشه که بتونیم به یه جای دیگه بریم. البته اینجا یه در آها یه چیزایی دیدم. این دره شکستنیه. آره بریم اینجا فکر کنم پیداش کردم بالاخره بعد از 1000 ساعت گیم پلی. 1000 ساعت حالا نه ولی حداقل 700 ساعت. به خب درش این جلو مولا بود چوبی بود اگه اشتباه نکنم. بریم ببینیم آیا پیداش کردم بالاخره یا نه. فکر میکنم یه بوهایی داره میاد یه دونه بالاخره موفق شدم. ولی کن همینطور که میبینید این دیوار از اینایی که بعد منفجر بشه، بنابراین اینجا بزنیم ببینیم چیه. این به کجا میرسه؟ شاید از این پشت یه راهایی باشه یا یه چوبی یه چیز آتیشی بتونیم منفجرش کنیم، چیزی باشه که بتونیم. بله خودشه. خب اینو اجازه بدیم من آف کنم و بعد اینو برداریم و بعد بریم جعبه‌مون رو برداریم. چقدر خوب شد، چقدر اوکی شد. ایول من وقتی یه چیزی مثلا تو نقشه میمونه نتونم کامل کنم واقعا رو نروم میره. از این با یه دونه رول میتونیم از اینجا یواشکی بریم و آتیش هم نگیریم و بعد اینو هم به دست شما در نکنه. 28 تا لده رو 27 تا خیلی هم عالی. چقدر واقعا ارزشمند بود. خیلی خوب اینم از این. چیز خاصی دیگه نمونه. یه نکته خیلی جالب و باحال هست بچه اینه که اگر روی دیوارها جایی دیدید که مثلا به عنوان مثلا این شمع که اینجا هستن دیدید اینا خاموشن میتونید با چیزتون روشنشون کنید. عرض کنم خدمتتون اون مشعلتون روشنش کنید. خیلی خوب اینم از این. بریم سراغ باقی ماموریت. احساس میکنم فست ترافل داریم؟ نه فست ترافل نداریم ولی خب مشکلی نیست. بریم از تو خود نقشه یعنی از خود گیم پلی پیداش میکنیم. اینا هم اجازه بدید من آف کنم و بریم سراغ باقی ماموریت. به اینجا بدون مجسمه ثور میبینیم اگه اشتباه نکنم و بریم ببینیم به کجا میرسیم. معمولا بچه این پایین ما اینا چیز هست بعضی وقتا اینتراکشن مختلف میبینید. نمیدونم این برای یاد آره این اینتراکشن. Half the army's already in Tamworth and we've now got help from the south. It's our lot to look after this place now, to protect her. Shame. Wanted to see the look on Burgred's face when we stormed his fortress. Now we'll just hear big tales told by drunken heroes. این هم یه اینتراکشن کوچولو دیگه بود که نگاه کنید. این بازی هم 5 شیرین داره ولی یه ذره قایم‌تره، یه ذره باید بیشتر کنجکاو باشی و خیلی رو نیست قضیه. برای همین اگر دنبالش باشید اینتراکشن اینجور چیزا پیدا میکنید، جزئیات بیشتر. از این لحاظ واقعا فوق العاده است این بازی و جزئیات بسیار بالا و مشتی داره. خیلی خوب فکر کنم همین دور و برا باشن دیگه. آره همین پشتن. بریم سراغشون و همراه با هم باقی داستان رو ادامه بدیم. Bring the men to the gates of Tamworth. We'll flood the fields, and Burgred shall weep at the sight of what the future holds for this kingdom. Eivor, is your axe sharpened? I'm ready for the spear din. And the thunder of shields, yes. It's good to have you with us. To fight beside such legends is an honor. I've only heard tales of your conquests. Now I get to live them. We'll weave our sagas together, thread upon thread. Come on, boy.
We'll forge a man from your softness, hammered on the anvil of One war. does not need to fight to be Move! Move! Calm, Ivar. The fight's not here. Aye. The fight is nowhere to be found in this boy. A boy who happens to be Ceolwulf's son. Why is he not in his quarters? Our future king wants a battle-hardened heir. Time he proves his worth, don't you think? خب میگه که سیولف از همین الان نگرانه که موفق نشه. این پسر حتی میتونه به جنگه. این ایده بدیه. Can't be an heir if he's dead, Ivar. Can he wield a sword? I've had some training. I don't want to kill anyone. These men are my friends. My countrymen. Relax, little king. They won't call you friend now. You can thank your father for that. Ivar! He comes with us. And should anything happen to this little sprout, I will bear the punishment our future king inflicts. He'll want to remove your head. Haha, you hear that, boy? You die, and I'll have to kill your father too. از دست ایوان. خیلی خوب. اینا از این. بریم سوار اسبامون شیم. خب طبیعتاً سزار بابوی اینجا. کلا. سیگرت هم که همراهمون هست. برید بچه من پشت سرتون میام. Have to endure, my brother. He always finds new ways to humor himself. I'll keep that in mind. And both eyes open. You smell that, Jailbert? The stink of jealousy, of our budding friendship, I think. عجب. چه منظره خوشگلی. What is یه قایقم که Ceolwulf's اونجا son هست. doing in Repton at all? It's Ceolwulf's way of proving his loyalty. And there's no safer place for a traitor and his son in the middle of a pack of Danes. Safe from who? You and Ivar seem to have brought this shire to hell. Beards are with us, common folk. But Burgred still has his soldiers all over Mercia. They're devoted to him, and they'll die defending him. یاد ردد افتادم که همراه با هم سوار اسب می‌شدیم. چه حالی میداد. You sound different than the brothers. Good year, Lord. Most in England cannot tell the difference. Not all Danes are Danes. From where do you come, if I may ask? North of the Danelands, a place called Thornburg in Norway. I didn't know there was land north of there. What are the people like? You ever see a herd of sheep follow each other off the edge of a cliff? They're like that. The ones who remained, anyway. Couldn't have said it better myself. اون علامت سوالا که دیدیم بچه‌ها شخصایی هستن که بهشون پول میدید و یکی از چیزایی تو نقشتون رو روشن میکنه که بهتونشون میده چی هست. A boy wise beyond his years. Are you not angry that he has displaced you and so many others? I was, for a time. But our weeks at sea have softened my brow fire. If I am honest, I realize I quite admire King Harold. By words and by weapons both. He has pacified the country I call home. For the first time in any man's memory, or any skald's song, Norway has one king. Just one. And that is quite a feat. That is impressive, truly. England is half the size of Norway, and yet we have 4 kings for our 4 kingdoms. You see? How could I not be impressed? No, Harold is a good man with grand ideas. I can see that now. I am only 6 years his junior and have yet to see my first battle. I cannot imagine the skill and cunning he has. Your first battle is coming, young Ceolbert. From this day on, you may see rapid progress. I'm not sure I want so swift a rise. اسبام تو بازی بچه‌ها میدونید دیگه کاملا شانسی اسبام میشن. اگر خریده باشیدشون. The heaviest weight of my anger, not King Harold. My father gifted my birthright to Harold without my consent or knowledge. As easily as if he might hand over a barrel of meat. It was not merely a deception, it was a betrayal of trust. The prick of which still stings me. Be it a blessing or a curse, family is always first. A good line, boy. Were you not an atheling, I would hire you as my skald. Skald? It sounds something like Scott, our court poets. Is that what you mean? Right again. Fascinating. The harmony between our words and yours is quite something. As if we were distant cousins, separated by an ocean of time as well as space. I like the thought of that. I do.
تیکمون میزد به سمت اون چیزا. باحال بود. سزار بابا چیکار میکنی پسر؟ خب مثل این که بچه ها دیگه دارن یورتمه میرن. سری از افراد با اینا اونجا و یک جنگ مشتی احتمالاً پیش رو خواهیم داشت. چقدر هم جذاب قسمت هایی که میخوایم برید یه شهری رو بگیرید بچه ها، بعد برید در رو بشکنید، بعد یکی یکی دشمن ها رو بزنید، بعد دشمن ها یکی یکی قوی تر میشن. خیلی جذابه. حالا فعلا چون اولای بازی دشمن خفن ها نیستن، ولی دشمن قوی ها که بیان خیلی مشتی و باحال میشه. اصلا یه مینی باس هن دیگه رسما همشون و من یکی خیلی حال میکنم. این میوونا رو که میبینید بچه وسط راهتون بزنید اگه تو نیستید و چیز بعدی نیست که مثلا هر ازگاهی داشته باشید. اون هانتر دلویه رو میتونید کامل کنید، جایزهای خوبی داره اگه دوست داشتید. خب به نظر رسیدیم و بله همینجاست. میگم کم کم بعد از اسبم پیاده بشیم و اون جلو یه صحبت کوچیک حتما بفرمایید بچه بفرمایید. اول شما بفرمایید. خیلی ممنون. Look at these pagan rats. Ravenous, unseemly beasts teeming over holy ground. Have a care, Lord. These pagan rats outnumber us. I can see that, fool. What do we do about them? I advise we strongly consider their demands, Lord. We won't survive a fight. Is that you, Leofrid? How quickly you recover! I'm beginning to wonder if it is a man or a god beneath all that armor. A man of God stands before you, Eva. Proud and resolute. That's Burgred's worst thing. Killed a dozen of our men in an ambush along the River Trent. It was Ivar's axe that stopped him. That is a poor description of a perfect 30-yard toss. Enough jawing, heathens! Speak your peace! We've come for your crown, Lord. With or without your head attached. I admire your ambition, pagan. But what you ask is impossible. No Dane ever has or ever will occupy Mercia's sacred throne. نظرت در مورد یک شمالی چیه؟ Good thing we have Sealwolf. میگه چیز خوب شد که سیلولف همراهمونه. Who's going to stop us? کی قراره متوقفمون کنه؟ The Ragnarsons are the least of your worries, Burgred. The Raven clan now sits upon your southern border. Oh, I've heard tales of the Raven clan. I see their leader Sigurd among you. Hey! And you are Eivor, the one who helped the Danes in Grantabridgeshire. Destroyed poor Wigmund. Then you see why you should choose your next words very carefully. For here stand four of us who wield such power. My king, may I suggest a more measured approach to this? I grow weary of this palaver. You have trampled our lands, toppled our monuments. We've given you silver, fed your people. And yet in spite of all this, your encroachment on my kingdom continues. No more! We will die defending what is ours, whatsoever the cost. عجب. If you want my crown, Uber Ragnarsson, you must pry it from the hands of my bloodless corpse. Man the walls! باشه خودت خواستی. خودت خواستی. Back to the camp. Round up the men. We're taking Tamworth tonight. ایول. ایول. خب. Eivor, tell the captain we're ready to march. Eivor and I will round up the men. You know your way around a battering ram. I've seen them in action. I want you at the helm of ours. Strong and agile. I'll be there. As will I. خب بریم به فرمانده خبر بدیم که قراره بریم به جنگ. چه صحنه قشنگی دیالوگای باحالی هم داشتیم. خیلی خوب. فکر کنم این دور و بر باشه. آره. این بازی چیزش هم که بردم من. چیز جالبیه. Who are you? I'm with the Ragnarsons. It's time to roll out the battering ram. Burgred wanted to fight. Now we'll give him one. Are you ready to march now?
آره حتما بزن بریم. Let's go. چون این قسمت تموم It's time شد. to capture a kingdom. What are we going to do about him? Jailbird. Something wrong? I know these men, Eivor. I've supped with them. Not 2 weeks ago, Leofrith showed me how to wield a greatsword. He's a friend. Friendships end, often at the point of a spear. It cannot be that cold. Least of all with Leofrith. He is only following orders. When the march begins, find an empty tent and stay there. Do not think me a coward. I am not afraid of war. I do not want to kill my friends. There's no other way. Fight or hide. It's up to you. It's up to you. عجب. خیلی خوب. آماده شیم برای جنگ. بزن بالا. نوش. های دمت گرم. آتیش هم بدین. به درد میخوره. چیکار میکنی؟ تیزش میکنی؟ علاوه تیزش کن. به به. یه بار هم که در حال مدیتیشن کردن بود. جونم استاک. قلعه تمورث. جنگ شروع شد بچه ها. جونمی جون. بریم. حرکت. بریم کمکش کنیم. برو کنار. بین جلو. چارج کنین. یس. بکش آقا. تیر زدن بعد دفاع کنیم بچه ها. حواستون باشه. اگه دایره اومد روتون بعد دفاع کنیم. برو جلو. بزن. یس. بیاین عقب. تیر نزن اینا. زمین رو بعد حواستون باشه بچه ها. اگه زمین قرمز شد یعنی یه دایره اومد روتون بدونید که داستان از این قراره که باید برین رایت کنید. بزن. آی فکر می‌کنم دوستت دیگه کارش رو بندازه. بیا عقب. خوبه که بهمون تیر نمیزنن. اگه تیر زدن بچه باید الیکو نگه دارید، دفاع میکنید و بعد رد شدیم ازش. یکی از بچه ها رو خورد. یکی بیاد جاش. کسی نیست؟ برو ببینم. بزن. آسشو ببینم آشقا. بیا. یه نفر باید بیاد اینجا. کمک کنید. برو. آسشو لعنتی. یس. حمله. کی بوده؟ کی بوده؟ بلند شید. خداحافظ. جالی داد. چی میگی تو؟ اینجا ببینم تو چه صفت عوضی؟ آدی؟ آره. بی جلو. خداحافظ. یه چند نفر اون برم. خداحافظ. نفر بعد. یه جلو. میگی تو. هرکی زد. حلالش هرکی زد. یه رول میکنیم که آتیش نگیریم. نفر بعد. یاره منو میزنی عوضی. یاره منو نزنی. آشغالا. چه صفت عوضی. خیلی اینو از این. تو هم برو به اون دنیا عزیزم. دارن تیر میزنن حواستون باشه. از کجا زدن؟ از اون ور زدن. فکر میکنم از اون ور. اینم بزنیم. میزنیم. له میکنیم. در بعد باز کنیم. بعد یه جوری بریم بالا. از اینجا ببینم میشه رفت بالا. آره میشه رفت. این تیر نخوری. برو بالا. یالله. خداحافظ. جونم چقدر این قدرتی ها دوست دارم. دور جمشن همه رو لطفه کردی. تو هم میخوای؟ خدا. حافظ. یه خوشگل ناز. اینم واسه تو. چی میگی تو اونجا وایسادی؟ چی میگی تو؟ اینم از این. خیلی بریم پایین در رو باز کنیم بچه. وپر پایین. یکمون رو من. این یکیش. یکی دیگه نخورد ولی مشکلی نیست. برو کنار. این برای تو. اینم برای جفتتون. یه جا خالی ناناز. یه جا خالی دیگه. اوچ. خداحافظ.
خوشحال. اینجا دارن تیر میزنن. اینجا دارن تیر میزنن. قرمز چرا؟ قرمز چرا؟ اشکال نداره. در باز کن. اینجا بچه‌ها. این تو. میتونستیم دوباره در با اون بترین رمام بزنیم ولی خب مشکلی نیست. کی زد تیر زد؟ ها کی تیر زد؟ بخور ببینم. چی میگی تو؟ چی میگی تو؟ ببینم. اشکالا بزن. بریم بالا. بشین ببینم. بشین ببینم. بشین ببینم. بشین ببینم. صدای اوبه میاد. خودشه نه؟ آره. اوهو چه آتیشی زد اون. جونم. میزنیش دیگه نه؟ اینو میزنی دیگه. بریم بالا. بریم بالا ببینیم یه استاد درست حسابی گیرمون میاد یا نه. کی بوده؟ اینجا دو نفر آدمن. گرگه بابا. کلاغه بابا. بشین ببینم. یه بیبی. جویی بزن لهش کن. اینجا ببینم. یه بیبی. خب پدر اینا رو در آوردیم. نفر بعدی کیه؟ به نظر بله این منطقه رو به دست آوردیم. خیلی سختم حالات لذت‌های خودش رو داشت. تمورث فورترس رو بالاخره گرفتیم و حالا It's over, Burgred. Lay down your weapons and surrender. مثل این که باید در رو یه ذره با زور باز کنیم. مشکلی نیست. Take 3 men and search the rear. Look around. See what you can find. I'll send for Chaelwolf. Tell him we found a throne. خب اینجا باید بچه‌ها یه ذره چیز پیدا کنیم. That was a good scuffle, But I did notice we were short one athelink. Where was the son of our king? Jailbird was around. Maybe you missed him. Your lies are just like you, boy. Big and bold. خب یه نامه اینجا پیدا می‌کنیم بچه‌ها با یک مارک خیلی متفاوت که خب Chronicle of payments made, like a ledger. There's a symbol here, a clan emblem maybe. Ivar, I found a letter. There's a symbol here. خوابید؟ عجبا. Your men have any luck? Nothing. You? This. Do you know that symbol? Tana's sigil. It seems she's been dealing with Burgred as well. The wretch. She was the mercenary barking at you in Repton, yes? She's playing both sides of this war. She could have told him anything. Sold him secrets about me, about Repton, our plans. Why bother with all this pageantry? Fashion a new crown and stick it on your melon. There you have it. You're the new king. That is not how it works. Not in Mercia. آیا واقعا به برگرد نیازی است؟ به نظرتون اون کجا رفته؟ تونا کسی هست که باید بریم دنبالش حرکت کنید. We are wasting time. Tana is our only lead. We talk to her. Find out what she knows. I would sooner launch my face into my axe than face her. That might improve her impression of you. We have the same father, Eivor, but his mother was a sow. Meet us at Tana's camp when you're finished here. And bring your patience. And your axe! Eivor, a word, if you would. Go, I'll catch up. I will join the brothers, Eivor. Meet us at Tana's. My son told me what happened earlier, with Ivar pressuring him to fight. He said you intervened. You would be mourning your son if I hadn't. He's not a fighter. No, but he should be. By trial or by training. He'll come around in time. Keep him from Ivar if you can. He's the furthest thing from a mentor. خیلی خب اینم از این The Sons of Ragnar رو با هم دیگه کامل کردیم.
لول اپ شدیم همونطور که میبینید و باقی داستان بودن نصف داستان لدچستر یا لدچسترشایر خودمون مونده. یه فوکس بزنیم ببینیم چی بهمون نشون میده. همونطور که میبینید یه دونه کلن جدید هم که همونطور که از چیزش مشخصه، از این پرچمش مشخصه، تغییر کرده. خیلی خوب، اینم از این. بذاریم ببینم تو نقشه اینجا چیزی هست که من قبلا ورش داشته باشم. نه، همه رو برداشتم و چیز خاصی دیگه این نیست. بعد بیایم اینجا و با باقی بچه‌ها فکر می‌کنم صحبت کنیم و اون شخص چیز رو هم پیدا کنیم که احساس می‌کنم برای این قسمت دیگه کافی باشه، چون دیالوگاش هم زیاد بود. بتونیم راحت‌تر اینا رو زیرنویس کنیم که در آینده حتما باقیش رو سریع‌تر همراه با هم انجام بدیم. یه ویو خیلی خوشگلی هم اینجا داره، اجازه بدید نشونتون بدم همونطور که می‌بینید و ازم خیلی جذابه و قسمت رو اینجا تموم کنیم. چرا که نه چرا که نه. خب رفقا، برای اسم همیشه اگر نظری، پیشنهادی، چیزی دارید تو قسمت کامنت ها حتما برام بنویسید و همه رو میخونم، بهشون اهمیت میدم و امیدوارم که همراه من توی این سریال بمونید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. در قسمت بعدی میبینمتون. بدرود.